ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সেটা আগামী সেপ্টেম্বরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক তার সফরে আরও জোরদার হবে বলে উনিও ব্যক্ত করেছেন এবং আমিও সেটা ব্যক্ত করেছি। এবং আমরা যেটা সবচেয়ে বেশি আমরা যে দেখেছি যে আগের থেকে নতুন আঙ্গিকে আমরা আমাদের এই পার্টনারশিপটা ব্যবহার করব এবং আমরা সেই পার্টনারশিপটা আরও শক্ত করব, সেটাই আলাপ হয়েছে। বিষয়বস্তু যেটা নিয়ে আলাপ হয়েছে সেটা হচ্ছে অফকোর্স ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে আলাপ হয়েছে। সেখানে আমি ওনাকে বলেছি যে আমরা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট অ্যামেন্ডমেন্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সেটা আগামী সেপ্টেম্বরে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে এবং আগামী সেপ্টেম্বরেই সেটা জাতীয় সংসদে পাশ করা হবে বলে আমরা আশা রাখি। আমরা ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট নিয়ে কথা বলেছি। সেইখানে আমি বলেছি যে ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্টের ব্যাপারে একটা ড্রাফট একবার স্টেক হোল্ডারদের সাথে, অংশীজনদের সাথে একবার মিটিং করার পরে আবার একটা ড্রাফট করা হয়েছে, সেটা নিয়েও অংশীজনদের সাথে হবে বলে আমি আইসিটি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছি, সেটা আমি বলেছি। এবং তৃতীয় যেটা নিয়ে আলাপ হয়েছে অফকোর্স আমরা শ্রম আইন নিয়ে আলাপ করেছি। এবং আমি এটাও বলেছি যে এই শ্রম আইন এবং বাংলাদেশে শ্রমিক এবং ইয়েদের অধিকার আরও জোরদার হয়েছে এবং সেটার ব্যাপারে আমরা অনেক কাজ করেছি এবং কাজ করে যাচ্ছি। আমি আগামী গভর্নিং বডির আইএলওর গভর্নিং বডির মিটিংয়ে যেই সব সমস্যা আছে সেগুলি দূর হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছি এবং আমি অফকোর্স ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহযোগিতা সেখানে চেয়েছি। আমি এখন ওনার বক্তব্য বলার জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি। The question is that what were the issues that we discussed? Okay. Well, I was glad to have the opportunity of meeting the minister. There were a number of issues in particular that we discussed. First, in relation to the Digital Security Act. As is well known, the European Union has been concerned about the operation of the Digital Security Act and the very large number of cases that have been taken by individuals against journalists and people who have been using social media. The Minister confirmed to me that he will be moving legislation shortly to amend the Digital Security Act. He has shared with me the broad direction of some of the amendments. Of course, we have to wait until the legislation is published before we can examine those in detail. The European Union has already made a submission to the Minister of amendments that we would like to see to the legislation, and some suggestions and some approaches that might be taken based on our own experience. So I want to first of all welcome the fact that the Digital Security Act is to be amended and we will await the publication of the Act before commenting on the detail of it. We also talked about the anti-discrimination legislation, which is before the Parliament, and the progression of that, and that is something that we would encourage. We talked about the Data Protection Act, although I acknowledge that it is not the Minister's department, is not the lead department in relation to that legislation. And we had a broad discussion about the way in which the human rights are a central part of the relationship between the European Union and Bangladesh, and in particular the economic relationship between the European Union and Bangladesh, and the changing economic context in which that is taking place, where increasingly we are seeing that consumers
are exercising more individual discretion in relation to the human rights track record of companies and countries, and also investors are more increasingly interested in the human rights environment in which they are investing. So I'd like to thank the Minister for the meeting, and obviously We talked about labour rights too. labour rights. Yes, indeed, we did talk about labour rights. It's a central issue, particularly in relation to the in relation to the trade preferences that we have. We talked in particular about trade union organisation. The Minister has explained to me the reduction in the threshold for the formation of trade unions in individual employments. We discussed, how that works, and also in relation to individual rights about joining a trade union. So they were the main issues, I think, that we discussed. Any discussion about the next election? We touched on the elections, but I'm conscious that I'm conscious that we've just had an election exploratory mission, which has been in the country for more than 2 weeks, which has talked with many people who have functions in relation to the elections. They are currently preparing their report. That report will go to the High Representative Joseph Borrell, who will then make a decision as to whether or not to deploy an election observation mission. And I don't want to either preempt or predict whatever decision is made in that regard. Thank you. Thank you so much. Thank you. আমার সাথে নির্বাচন নিয়ে বিশেষ কোনো আলাপ হয় নাই, শুধু আমি ওনাকে নির্বাচনের ব্যাপারে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে আইনটা করেছি নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যাপারে, সেইটার ব্যাপারে আমি তাকে বলেছি, এবং এটাও আমি বলেছি যে এই উপমহাদেশে এটাই প্রথম, এবং গত 50 বছরে এই আইন করা হয় নাই, এবং আমরা আইন করেছি, এবং অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপ্রিয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এই আইনটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং এই নির্বাচন কমিশন এই আইনের আলোকেই নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। তো আপনারা ওনার কথা শুনেছেন, উনি অফকোর্স এটা জেনেও উনি বলেছেন যে ইট ইজ এ ভেরি বিগ স্টেপ।